everyone should become the 화두를 leaders. 던져주신 So that was 강연이었다고 the 생각이 됩니다. question that was raised by the presenter. 이어서 세션 4를 Now we will 진행하도록 begin 하겠습니다. session 세션 4 좌장님하고 패널께서는 And 앞쪽으로 let me 이동을 invite the 해주시기 moderator 바랍니다. and 앞으로 이동하시는 panelist of 중에 session 이 세션에 4 to 대한 come 이야기를 잠깐 forward to 설명을 the 드리면 podium. In the meantime, I'd 오전부터 like to briefly 시작됐던 전체 introduce 기조 about 강연에서부터 session 지금 4. 세션 4에 We had a keynote 전체 과정은 speech and also 이렇게 좀 three 우리가 other sessions earlier. 미래교육을 어떤 방향으로 가야 될 Every session is about the future direction of education, and we are having more sophisticated details about the future direction of education. Again, the moderator and the speakers of session 4 will be introduced. The moderator of the session will be Professor Kim Kyung-baek at Chonnam National University. And let me introduce the speakers of the session. First of all, we have 전광훈, Director of Digital Education Divisions at CARIS. And we also have 박기현, Vice President of Te크빌 Education. 광주광역시 We also 미래교육기획과 have 노재춘 과장님이십니다. 노재춘, Director of 광주 Metropolitan Office of 광주효동초등학교 Education. 전인선 And lastly, we have 교사이십니다. 전인성, teacher of 광주효동 Elementary School. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 전남대학교의 Good afternoon, everyone. I am Kim Kyung-baek, Professor of Chonnam National University, the moderator of the session. The topic of the session is Vision of Gwangju Education in the AI era. We listened to the other discussions on the future direction, and as we heard, society is changing very rapidly, and there is emergence of new technologies. So, like a keyword is digital transformation in education. And in these circumstances, our panelists has prepared for their own presentations. So we'd like to hear from each of the speakers for the panel discussion. 그럼 제일 처음으로는 First of all, let me invite 한국교육학술정보원 디지털교육본부장이신 정광훈 본부장님. 전광훈, Director of Digital Education Division at CARIS, is going to talk about what should be considered in terms of technological utilization. 안녕하세요. Good afternoon, everyone. I am 정광훈 from CARIS. 사실 제가 In fact, 전체 프로그램을 보고서 I look at the entire program and I had some worries 바로 앞에 하시더라고요. because the previous speaker is 제가 아는 척을 할 수도 없고 제가 아는 거에 거의 한 10배쯤 더 actually 말씀하시고 his knowledge is 10 times more than my knowledge. That's why I was very worried. So I thought I need to talk about something else. So I wrote an article for several days. But you can just take a look at it by yourself. AI시대 교육을 변화시켜야 된다는 얘기를 계속 So we need to transform education in the era of AI. That was mentioned by many speakers already. 뭘 고민해야 되는지 And what should be considered? So I'd like to talk about the several considerations we need to make. 했었던 몇 가지 내용들 중에 And we performed some projects on education and ICT. I cannot tell you everything about that project, so I will tell you as much as possible about that 디지털 information. 전환을 해야 된다고 하는데 About digital transformation in education. What are the expectations? So we have to think about what should be the proper expectations about digital transformation, including AI. What are the differentiated points of AI relative to other technologies in previous times? That is one point we have to consider. 교육 활동을 우리가 보조하는 데 머물지 않고 AI is a supporting tool for education, but also AI has a possibility that a totally new way of education is possible with AI. We have been talking about the customized education and personalized learning, and some people expect that AI can address that challenge of customized education. 교육혁신 방안이라는 걸 올해 초에
발표를 하면서 And digital-based education innovation plan was published at the beginning of this year by the Education 이런 Office. 기대가 And there is certain 단지 expectations AI 때문에 toward 지금 customized 있는 건 education. 예전에도 But 뭐 that 이런 expectation 기대들이 있었죠. existed already in the 1990년대나 2000년 past, 초에 우리가 컴퓨터를 학교에 in the 도입하면서 1990s and in the 프로그램을 early 잘 만들고 2000s, 코스웨어를 with the emergence of the 적용을 하면 computers introduced 개발화 at 수업을 할수 school, 있고 we 과도하게 considered a lot about the courseware 학생수 문제를 and the computer 해결하면서 programs to 가지 implement 좋은 customized 성과를 education 거둘 and 기대를 personalized 했었고 learning. We had 그리고 very 한 high 30년이 expectations 지났는데 with the advent of computer 지금 programs. 냉정하게 And 이를 20 평가를 to 해보면 30 years have passed already. To 실질적으로 be 뭐 여러 honest, 가지 수업이 좀 다양해지고 활용할 수 있는 yes, 자원이 늘었다는 we have 성과는 diverse 있지만 classes. 어떻게 보면 Yes, we have certain 선생님들이 achievements with 교실에서 설명식 computers. 수업을 하는 하나의 보조 수단 But 정도에 that is 머물러 only 있다. 판단할 수도 있을 것 supporting 같습니다. tool in classroom 이거를 teaching. 교사의 역량 부족이라든가 뭐 연수 부족이라든가 Of course, we can point out 조금 더 연수를 like the problems like the lack of the competencies among teachers. Some people say that there should be more teachers trainings. 생각하는 것 중에 However, 하나는 in reality, 교사가 보는 그러니까 교육의 전문가로서 teachers 수업의 are 주체로서 education 교사가 보는 experts, 컴퓨터는 and the computers, from their perspective, have that role only as supporting tool for classroom teaching. 선생님들이 여러 가지 시도를 하다가 Meaning that teachers 방법도 tried 바꾸고 many 컴퓨터를 different 이용해서 다양한 things, 방법을 활용을 합니다. tried 그런데 out various 이게 teaching 어떤 경우에 가면 methods 너무 with 힘들고 computers. 시간이 들고 Sometimes it's very 결과적으로 challenging and time consuming. And at the 자기가 end 가장 of the 자신 있게 day, 할 수 있는 설명석 수업보다 효율성이 떨어진다라고 판단합니다. using computer is less efficient 근데 이러한 부분들을 than AI는 해결해 줄 수 있을 their 것이다. explanation. And 그러면 certainly there are 어떻게 expectations 해야 that 되는지, AI can 기대를 address that. 선생님들이 충족할 수 있는 그런 경험을 충분히 할 수 있도록 So we need to make sure the teachers can have enough experiences, and also there should be clear vision on how to apply AI to the classroom teaching. That vision should be presented to the teachers. Of course, we cannot say like computer-based the class is not a total failure, but there are certain failures we should not 간단하게 한 repeat. 가지만 더 말씀드리면 And one more thing I'd like 과장님께서 to make 마지막에 말씀을 today 주셨는데 is that, 우리가 교육 as 생태계라는 mentioned 얘기를 좀 by 많이 Mr. 합니다. Kwok, we often 예전의 talk 교육 about 생태계는 education ecosystems. 교육부하고 The 교육청이 past 정책을 education 만들고 ecosystem 지원 was 제도를 like 만들었으면 there is education 교사가 policy and 조금 support 더 system 창의성을 by the 발휘해서 education 효율적인 수업을 ministry, 하고 and then the 학생하고 teachers can provide 학부모들의 more 피드백을 efficient 받아서 classes, 교육 문제로 and they get 이런 구조였는데 receive feedbacks from 정보통신 students 기술이 and parents 활용되면서 and get them 민간 back 기업이 to the 이제 education 하나의 ministry. 주체로 또 With the 참여를 advancement 했습니다. of ICT, there is 아직도 active 이 involvement 민간 of 기업이 private enterprises 상생할 as 수 있는 well. 파트너냐 이렇게 생각하지 않는 But still, many 여러 가지 people 여건들이 think that 만들어지긴 the 했지만 private industry is not a 학교 수업을 보면 partner 여러 to 가지 좋은 pursue 수업이다라는 the 걸 win-win. 보면 공공이 제시하고 있는 뭐 디지털 교과서라든가 Digital 이학서라든가 textbooks or the 원문이라든가 e-learning 이것만 활용하지 materials, 않습니다. 좋은 수업이라는 게 they are 대부분 not 여러 all 선생님들이 to 그걸 be 기반으로 good 해서 classes. 다양한 에듀테크 기업들의 제품들을 활용해서 Teachers are utilizing various 이런 것들을 edutech 살리기 tools for their classes. 민간 기업도 For 가장 that, 중요한 하나의 섹터의 파트너로서 I think 작용할 수 that 있도록 the private industry should play more active role in the education ecosystem, and they should be considered in all the education policies. 시간이 되면 다시 또 말씀을 And 드리겠습니다. then due to constraint, I'd like to end it with 네, that. 좋은 말씀 Thank you. 감사합니다. Thank you very much for your good comment. 이제 컴퓨터가 이제 고도화되면서 The computers have become more sophisticated, and there are the relevant the expectations and utility. And let us move on to the next presentation. 네, 다음으로는 네, 테크빌 Next, 교육 에듀테크부문의 let me 대표를 invite 맡고 계신 박기현 대표님께서 지금 Park 광주교육이 Ki-hyun 주관한 of 미래교육에 Tech 대해서 Field 알려주시겠습니다. Education. 네, 안녕하십니까. 방금 Good afternoon. As 테크빌교육의 introduced, 박기현입니다. I am Park Ki-hyun of Tech Field Education. 사실 제가 그 자료는 굉장히 간단하게 Well, I 준비해 prepared a 주었습니다. very 그리고 저는 이제 simple 교육학을 presentation 전공한 사람은 slides. 아니고 I did not 기술을 major 전공한 사람 in 입장에서 the educational pedagogy. 에듀테크, 요새 I'm 많이 a 얘기 나오는 technology 에듀테크 expert. 관점에서 So from the 제가 perspective 그 of 광주교육의 미래 edutech, 비전을 제시할
역량은 안 되는 것 같고요. I do not believe I'm in a position to envision the future of Gwangju education, but I would like to share some 다 ideas 많이 아시는 how we OECD에서 can 만든 envision a 러닝 better 캠퍼스인데요. future for 이걸 이제 the 에듀테크하는 Gwangju. 입장에서 So as you know 기업의 that this 입장에서 is the 잠깐 OECD 제 Learning 말씀을 Campus 드리려고 하는데 다 잘 아시는 2030. 거라 구체적인 내용은 말씀 안 드리고 Since 이걸 먼저 왜 many of OECD, you are OECD는 familiar with this learning campus, I will not be 국제개발기구인데 왜 talking 교육 about the very 이 미래 details. 역량에 대한 얘기를 했느냐 So 아까도 잠깐 OECD 얘기 나왔지만 shared this learning 수요자 campus 입장에서 from 미래의 이제 the 경제 perspective of 사회에서는 users 이런 and the 인력들을 receivers of 필요로 education. 한다라는 관점에서 And what are the 정리했다고 보고요. required 다 아시는 것처럼 the 이제 스튜던트 에이전시 학생의 talents for the 주도성 future? 강조를 So 하고 here 있습니다. the 그래서 student agency 주도성은 자기 is 주도 very much 학습만을 얘기하는 게 highlighted. 아니라 So here 학생이 agency 자기 is not just 주도적으로 confined 모티베이션이 to the 되고 self-directed learning. 밸류를 The 설정해서 students 거기에 will 맞춰서 set the 자기가 주도적으로 value and 학습하는 the 것까지 goals 모든 for 거를 포함하는 과정이라고 their 생각하고요. learning 거기에 이제 디지털과 pathway, 이제 에듀테크가 and there the 들어가는데 digital and the 여기 이제 educate 기본적인 can be 역량의 incorporated. 이제 날리지, 스킬, So here the 그다음에 knowledge, 애티튜드 school, 밸류라는 and 게 있습니다. attitude 그래서 values 그리고 are there 디지털 for students, and the digital 리터러시라는 얘기, literacy 그다음에 디지털 is being talked 컴피턴스 about 이런 a 얘기들이 lot, and 나오는데 digital 제가 competence 생각할 때는 이제 예전에는 이제 also 널리지, included. 지식을 So 아는 in the 거에 past, 중점을 뒀죠. 이제 이거를 knowledge was 디지털로 very 오면 important. 디지털 But 날리지는 in this 디지털에 대해서 아는 digitalized 거죠. era, 그다음에 스킬은 the digital 디지털 knowledge 스킬은 is 대부분 about knowing 디지털 how the digital 도구들을 can be applied. 활용하는 And the digital 사용할 줄 아는 skills is 기술에 to 많이 know how 집중이 you 돼 can 있고요. use the digital 애티튜드는 technologies, and the 자세인데 attitude it's about 올바르게 your 사용하는 attitude toward the 그래서 digital 저희가 인터넷 technology, 윤리, to 기술적인 use the 윤리 digital 이런 technologies 부분들이라고 properly 생각하고 and ethically. 이제 리터러시는 이 And literacy 애티튜드까지 포함하는 includes 올바르게 사용할 수 있는 능력을 the 리터러시라고 attitudes 저는 생각을 and 하고요. 그다음에 the 컴피턴스는 ability 역량인데 to use the 잘 digital 사용하는 technologies right, and the 역량이라고 competency 생각합니다. 그래서 is 제가 the 뒤에 ability to 이 use the digital 에듀테크를 잘 technologies 사용하는 well. 역량을 갖추기 위해서 필요한 So 것들에 대한 in order to 말씀을 become 드리려고 digitally 이 competent, 내용들을 what will 말씀을 be 드리는 needed? 거고요. 현재 이제 그 저희가 기업 교육 For the HR이나 corporate HRD education 쪽에서는 and 스킬에 HR 굉장히 for 이 the 집중이 돼 있습니다. enterprises, 요새 the 워낙 schools, 기술이 digital 발달되고 skills 다양한 도구들, 다양한 are the priority. 활용할 수 있는 Since we 환경들이 have 나오기 때문에 many new 그거를 다룰 digital 수 있는 스킬이 technologies 있냐 being 없냐 developed, 가지고 굉장히 it's 많은 important 스킬로 for the 나눠서 그 companies 스킬들의 to 역할로 have the 직군을 employees 나누고 who are 이제 skilled 그 기술을 개발하는 게 at 있는데 using 저희 이제 digital 교육 K-12 technologies. 쪽에서는 But for the educational field, what's 애티튜드하고 needed is a bit 밸류까지 different. 포함한 We 교육이 need 돼야 될 거로 to 생각하고요. include the attitude 다들 and the 아시는 것처럼 뭐 values. 2022 교육 과정에 As you 디지털 know, 소양이 that 들어가 있습니다. 그래서 디지털 2022, the 리터러시를 revised 학교에서 curriculum 이제 가르쳐야 includes the 되는데 digital literacy. So 가르치기 now 위해서는 digital 당연히 literacy is being taught at 선생님들이 schools. 디지털 In 리터러시와 order to 디지털 teach 컴피턴시가 digital 역량이 있어야 competencies, 되겠죠. that 그래서 teachers should be 뭐 competent 잘 아시는 and 것처럼 literate enough. 예전에는 그 As you 가르치는 know that in 내용에 the 대한 past, 콘텐츠 널리지하고 You need the 교육학적인 content knowledge 페다고지컬 and the pedagogy. 널리지가 주였는데 이제는 But now, 기술을 what's 이해하는 needed 테크놀로지컬 is your 널리지가 포함된 세 개가 융합된 new thing is 역량이 included, that you 필요하다는 also 얘기가 need the 되고 있고요. technology 결국은 skills and competencies. 저희가 이제 to 미래교육이라고 teach digital 얘기하는 거는 technologies to 학생들의 the 미래 students. 역량을 For what we 개발해 talk about the 주는 future 거인데 education 그러기 위해서는 is to help the 교사와 students 학교의 develop skills 디지털 needed in 역량도 the 같이 future. 올라가야 Then the 된다라는 teacher should develop 말씀을 their skills as 드리고자 well. 합니다. 그래서 그 EU에서 이제 그 So EU the 시민들을 EU, 위한 디지털 for the EU 컴피턴시를 만든 citizens, 프레임워크가 있고요. They 거기 came up with this 그 framework for 맞춰서 digital 영국에서 literacy 이제 and 디지컴프 competencies. 에듀라고 And 교육자가 the digital 디지털 역량을 value 갖추기 위해서 was 해야 될 the 것들이 notion 앞에 that 붙어 came up 있습니다. in the 그래서 UK. 제일 오른쪽에 학생들의 So 역량이 to the 있고요. far right, 가운데 that you 이제 see the learners' competencies, and in the 교육자의 middle, that you 교육학적 see the 역량이 있고 제일 왼쪽에 educators' 이제 pedagogic competencies. 교육자의 And 그 to the far 직업적 right, that you 전문적인 see the 역량이 있는데 educators' 여기 professional 1번 그 competencies. 프로페셔널
인게이지먼트에 first, the 보면 professional 오가니제이셔널 engagement, if you look 커뮤니케이션이 at 있습니다. 이거는 the 이제 details, there is the 저희가 디지털 organizational 역량이라 그래서 단지 communication. 디지털 기술을 이해하고 챗GPT를 알고 Digital 학생들한테 technology is not 가르치거나 just 수업에 about 활용하는 using 것을 떠나서 ChatGPT and 학교 조직 applying 내에서의 that to 커뮤니케이션이 classroom. 중요하다고 It's important to 하는데 제가 볼 때는 have 이러한 an 부분이 organizational 워낙 기술이 communication 발달하고 as 빠르게 part of the 발달하고 professional 한 사람이 engagement. 다 모든 The technology develops so fast, so 그 익히고 not a single 평가하고 분석해서 person, 학생들 수업에 individual can 적용하기 어렵기 acquire 때문에 that 조직적으로 skills 같이 overnight 논의하고 and 협력을 해야 apply 된다라고 that to 생각을 every 하고요. classroom. So 그다음에 이제 that's 두 why 번째가 organizational 프로페셔널 communication is essential. 콜라보레이션인데 And 그 second 이제 is the professional 저희가 디지털 역량, collaboration. 인공지능 맞춤형 The 교육할 때 digital 교과 융합이나 and 이런 the 얘기들을 많이 AI 하기 때문에 technologies are being 디지털 역량 applied 안에 이렇게 in the 조직적으로 classroom, the 커뮤니케이션 하는 거나 convergence 콜라보레이션 하는 역량이 들어가 있습니다. with the 그래서 other, the 단지 class subjects 디지털 are 기술에 대한 걸 배우는 걸 being 떠나서 made. 그걸 So 활용하기 the 위한 professional 다양한 collaboration that you 그 have with 체계들을 other 갖춰야 된다는 teachers 게 있고 will be 그다음에 이제 참 become 어려운 말이 essential. CPD 그러니까 어렵다는 게 용어가 어렵다는 This 게 아니라 digital 실천하기가 어려운 CPD, it's Continuous difficult Profession to put into Development가 practice. 있는데 The 아까 continuous 방금 전 professional 세션을 하신 development. 박덕근 That's a very 부회장님이 difficult challenge 49년생이시거든요. for you. 근데 That 아직도 you see that 챗GPT 가입을 해서 써보시고 내려오는 기차 안에서 다리로 Mr. 그림을 Kwok, who made a 그려보시고 presentation, was 이렇게 born 하는 in the 끊임없는 호기심에 1949. 의한 He's 자기 개발이 quite old, 아직도 but 있다는 게 he's 굉장히 continuously 존경스럽고요. developing 저희 이 himself 학교에 계시는 professionally 선생님들도 using the 굉장히 어렵지만 ChatGPT and 이렇게 other 해나갈 수밖에 teachers. 없는 사회가 It may be 되었다라는 걸 challenging for you as 인식하시고 well, but you cannot 끊임없이 자기 avoid 개발을 하셔야 되지 않을까 하는 having 생각이 the 듭니다. continuous 그래서 아마 professional development. 선생님들도 So 이 for the 디지털 시대, teachers as 인공지능 well, 시대에 in this 나도 era of AI를 익히고 AI and 디지털을 digital 배워야 한다는 걸 technologies, 아마 설문조사하면 you probably 굉장히 높은 agree that 프로티지로 you need 나올 to do 거고요. that 근데 if we 실제로 conduct 공부를 하고 the 계시냐를 survey. 보면 But whether 많이 좀 actually 떨어지는 you're 부분이 있을 doing 겁니다. that and 이것도 you're learning that, 날리지와 액션의 that's a 갭이 될 different 수도 issue. 있을 There is 텐데 also a 그 gap 부분을 between the knowledge 학교에서도 and action. 선생님들도 좀 개선해 나가야 될 부분이 And 있을 these are 거라고 the 생각을 things 하고요. that you 그래서 should 이제 improve 그 going forward. 교사들의 역량을 개발하는 데 있어서는 So 굉장히 when 아까 말씀드린 대로 improving 단순한 the 디지털 competencies for 도구를 the 사용하는 teachers, 것뿐만 아니라 we can use the 전반적인 simple digital 환경이 갖춰져야 technologies, 되고요. and we should 그러기 have the 위해서는 right 또 학교와 befitting 교육청에서는 environment. And for 선생님들을 this, the 지원해 schools 주셔야 and the 된다고 educational 생각을 office 합니다. should 저희가 provide 이제 이런 support 학교에서 이런 to 디지털 the 디바이스를 teachers 가지고 학생들하고 using the 수업을 digital 하는 걸 해보면 devices. When 학생들이 we 처음에 이제 give a 그 수업 class 도구에 to the 로그인할 teachers, 때 when 시작할 때 logging 선생님 in, 저 패스워드 까먹었어요. 아이디 students 뭔지 are saying that I 까먹었어요. 그래서 그거 forgot 다 my 로그인 ID and 시키는데 the 한 password. 15분 정도 And logging 걸리거든요. in 그리고 will take 장비는 about 맨날 15 분실되고 minutes, and the 고장 device 나고 got 게임 lost and 깔고 broken 이거를 down, and the 선생님들이 다 하실 students 수가 없죠. 그래서 downloaded the 이 game 저희가 학교에 전자칠판 applications. 고장 났다고 And this 선생님이 happened all 그거 the 고치실 time. 수 없으시지 But when the 이런 흔히 저희가 테크니컬 electronic 매니저라고 하는 the board 그런 조직적 breaks 지원도 down in 반드시 class, that you 학교나 cannot fix 교육청 all these 차원에서 돼야 issues, 된다고 and these 생각하고요. are sort of 저는 support 이제 that needs to be 학생의 미래 provided 역량을 by the 강화하기 educational 위해서는 office. 수업이 In order to 디지털화돼야 build the 되고 future 그 디지털화된 competency, the 수업을 classroom 이끌어갈 수 should 있는 become 선생님들의 digitalized, 디지털 and the 역량이 teachers' digital 개발이 돼야 competencies 된다고 should be 생각하고 enhanced. 그 부분에 대한 말씀을 마치고자 합니다. So that's it 감사합니다. for my discussion. Thank you. 네, 그 말씀 감사합니다. Thank you very 그리고 much 이제 for 미래 your 역량을 input 위해서 여러 가지 환경 to 변화 build the 그리고 이제 future 준비가 돼야 될 것 같은데요. competencies. Yes, 그래서 the 아마 right environment needs to be 교육자의 made, and 지속적인 we should do the 역량 right 강화, 그리고 이제 preparation. 조직적인 And the 협력적인 teachers should 모습들, 그리고 continue to 행정적으로 have a 이런 professional 부분을 지원해 development, 주는 and the 관련된 support 내용에 should be 대해서 설명해 주시기 support should be 바라겠습니다. provided by the 그러면은 다음으로 educational office. 넘어가겠습니다. 지금 다음은 이제 광주광역시 The next 교육청의 presentation will be 미래교육기획과 delivered 과장으로 by 계시는 노재춘 과장님께서 노재춘, Director of Department of Future Education Planning at Gwangju Metropolitan Office of Education. Hello everyone, I am 노재춘, Director of Department of Future Education Planning at Gwangju Metropolitan Office of Education. 오기를 참 잘했다. It is my 이런 pleasure 생각을 to 했습니다. join here at 여러 the 2023 강의를 또 Gwangju 들으면서 International 또 Education 패널님들이 Forum 또 and 이렇게 listen to 좋은 various 말씀 lectures and 해주시면서 presentations. 앞으로 And I 광주의 received great 미래교육을 comments 어떻게 from different 꾸려갈 panelists 것인가 how to 하는 drive the 많은 Gwangju 공부를 할수 education 있는 for the 그런 future. 계기가 I 되었던 것 learned a 같습니다. lot today. 우리 곽덕훈
회장님께서 and especially the 광주교육은 chairman 미래를 위해서 Hwang 무엇을 준비하고 said 있는가 that 이런 what kind of 말씀을 하셨어요. preparations Gwangju is 그래서, making for the future 저희 of education. 광주교육청에서 어떤 이제 준비들을 하고 있고 So I'd like to 또 say what 어떤 kind of 그림들을 preparations 그리고 we are 있고 making at 있는가 our 하는 Gwangju 부분들을 Metropolitan Office of 간단하게 Education and what 말씀을 kind of 드리고자 big 합니다. pictures we are drawing right now. 네, 저희는 그 AI 광주 미래교육이라고 하는 So we have 사업을 project 진행을 named 하고 있습니다. AI Gwangju Future AI 광주 Education. 미래교육은 This 우리 project 교육감님 of AI 취임하셔서 Gwangju Future Education was initiated last year with the inauguration of the superintendent. Actually, that was planned last year and it was launched early 여기서 this year. 이제 AI라고 하는 것은 그럼 무엇이냐? So what we mean by AI here in this project 단순히 is that 아시는 것처럼 기술이고 AI not just 이런 것들이 technologies 기술이고 simply 도구고 or 이런 not just 것들이 about 아니고 tools. 우리 아이들이 앞으로 미래에 살아갈 수 AI 있는 is 그런 about 역량을 길러주는 like building 하나의 competencies 도구이다. for our 이렇게 children, 생각하시면 like as a 좋을 tool 것 to 같습니다. develop our 그래서 children's 저희 competencies for the future. 광주국제교육청에서는 인공지능 시대에 So in the 인간다움과 AI era, 미래다움을 기르는 교육을 the office, Gwangju Metropolitan Office of Education has the vision of being prepared for the AI era, promoting education for humanness and futureness. Then what would be the meaning of education for humanness? 정말 주도적으로 살아갈 수가 있고 It is like we provide education that empowers students to take control of their lives and learning, fostering their creativity and having a sense of community. So this is definition of education for humanness. And what would be the definition of education for futureness? That is like building an education environment that supports digital transformation and also building AI literacy for our children to solve everyday problems. 또 학습자 맞춤형 And 교육으로 also 학습 격차를 we can close the learning and educational gap with personalized 그리고 정보 education. 격차가 학습 격차로 이루어지고 또 이러한 Information 학습 gap 격차는 result 성인이 in 되었을 때 경제적인 the 격차로 education gap and also that lead 이어지지 to 않도록 economic 저희는 gap when they AI become 광주 adult. 미래교육을 추진하고 있습니다. So in order to close 이러한 that AI gap, we are 광주 implementing 미래교육은 this 총 project, 세 AI 개의 Gwangju Future 역점 Education. 과제를 두고 We 있는데 have three focus 번째는 areas of 뭐니 this 해도 AI 환경을 Gwangju 구축을 Future 해야 Education. 된다라고 First of 하는 all, 것이고, we 두 will build 번째는 an environment 결국은 for the 환경이 AI 구축이 Future 되었을 때 Education. 이 And once 모든 that 것들은 environment is 수업에서 established, 우리 아이들이 everything 미래의 I'm talking about right 역량을 now 신장시킬 수 will be 있도록 dealt with in classes 수업에서 펼쳐나갈 수 to 있도록 build the 수업을 competencies among 활성화하는 데 the 초점을 두고 students. 있습니다. So we are going to 여기에 나와 있지 activate 않지만 classes 세 번째는 more. 이러한 And 그 the third AI를 focus 통해서 area of this 또 project 학교 is 업무를 through AI. 점차적으로 디지털로 Schoolwork will be 그런 digitalized 과제를 gradually. 갖고 That is 추진하고 also one of 있습니다. the project tasks. 저희 교육청에서 우리 교육청에서는 Our AI 미래교육 환경 Office of 구축을 위해서 Education AI 팩토리 미래교실을 is 구축하고 있습니다. building AI factory, which 초등학교에서는 is future classroom. 어떻게 변화가 That is 되고 also 있는지 part of AI 잘은 Gwangju Future Education 이렇게 project. 와닿지 않으시겠지만 You might not be 지금 familiar about the exact environment of 작년에 elementary schools, 25개교, but actually 올해는 25 45 middle and high 그래서 schools last year 2025년까지 and 45 in 2023, and the number of schools will keep expanding up until 2025. So AI Factory Future Classroom will be installed in every middle and high school by 2025. So far, 70 middle and high schools are equipped with the future classrooms or AI factory. 기존의 이제 컴퓨터실하고는 전혀 이제 That 다른 is so 환경이 different 되고 from the 있습니다. conventional 거의 computer rooms. It 그러한 more 그 looks like 교실이다, 이렇게 보시면 cafe-like 되고, classroom. 아이들이
선이 없는 무선 환경에서 and the students 학습을 할 수가 are 있고 exposed to 이 wireless 미래교실은 environment for learning. 컴퓨터 정보교과에서만 And 공부하는 것이 only 아니라 digital, 모든 교과에서 not just 공부할 수 digital 있는 textbooks, but 융합형 also the 교실로 converged 구축을 하고 있습니다. education 그래서 can take 지금 place in the 구축되고 AI 있는 factory. 이 교실은 복도가 개방형으로 되어 있고 So it has 테이블도, open corridor 학생들의 책상도 and also 그냥 student 그 개인용 tables 일제식 그런 책상들이 아니고 are not just for one 그야말로 individual. 여기가 교실인지 카페인지 So like 구분이 you 안 might 될 be confused 정도로 whether this is a 그렇게, classroom 예, or cafe. 구성을 하고 있습니다. 그래서 학생들이 모든별로 개인별로 So like students 그 can have group 공부할 수 있도록 그런 activities or 환경을 study alone 구축을 하고 있고 in this 이러한 environment. 미래교실은 특별실의 미래교실 공간이 아니라 And that is not a 앞으로는 special space. 보통교실의 It will be 공간까지 a 저희가 usual classroom 바꿀 going 예정입니다. forward. 이제 예산이 그만큼 이제 더 필요하겠습니다. Of course, we 그래서 need to 일반 increase budget 교실도 for 지금 that. 일제식 책상에 있는 그런 교실이 아니라 So 정말 the general 아이들이 classroom will 어디서든지 look so 자유롭게 different going 자기 forward. 주도적으로 So students 학습할 can 수 have 있는 a 그런 directed 공간으로 learning on their 만들어가려고 own. 그림을 그리고 있는 So this is a 중입니다. change to the 지금은 classroom 예산이 space. 안 되어서 We have 학교별로 limited budget right 중고등학교에 now. So 융합형 교실, 미래교실, converged 한계실식 classes and 이렇게 future 구축하고 classroom 있습니다마는 is there's 장기적으로는 only one 보통 AI factory 교실까지 for every 미래교실로 school right now, but 확장시키는 with budget 그런 expansion, 계획을 we 갖고 will 있습니다. apply AI factory 또한 to 학생 all the 1인 general 1 스마트 classrooms. 기기를 보급을 완료했습니다. And also we have 중고등학교 distributed smart 학생들에게 device for 1인 every 1 student in 디바이스를 middle and high 전부 다 schools. 보급을 했습니다. 내년부터는 Starting 올해는 from 이제 the next year, 보급을 했습니다만은 But we have distributed this year, and starting from the next year, 수업들이 굉장히 많이 바뀔 거라고 school 생각을 classes 하고 will 있습니다. be 그래서 지금 different 현재 a lot. 강의식 수업에서 벗어나서 So 우리 currently, 아이들이 there are mostly 주도적으로 lectures, 수업을 참여하고 but going 또 forward, 공부를 there 할 will 수 be more 있는 active 그러한 수업 participation 프로그램의 by 개선까지 students in 이렇게 classes. 그림을 그리고 있는 중입니다. That is also part of 그래서 our picture for the future classroom. 2023년에는 So in 전교원 대상 2023, 초중고해서 110%의 선생님들이 110% of the faculty 디지털 members, including AI 기초 teachers, 소양을 기를 수 있도록 연수를 개설을 해서 have received a training on 연수를 digital 진행을 해왔습니다. literacy. 그리고 겨울 방학 때에도 And also 이와 during 관련된 the 연수는 winter 계속적으로 vacation, 추진될 training 예정입니다. for teachers will be 일단은 continued. 환경이 이제 바뀌고 또 This 우리 environment will 선생님들이 be different. 이러한 환경에 좀 더 친숙하고 And also we need to make 익숙해질 수 teachers 있도록 familiar 그리고 with the new 앞으로의 이러한 environment. 기술들이 또 수업 현장에서 어떻게 And 적용이 될 also 수 있는가 하는 we need to 그러한 수업 apply 방법들을, advanced 이런 technologies to the 방법들을 classes. 개발을 해서 So we need to develop 우리 new 학교 teaching 현장에 methods 보급을 and apply 해드리려고 them 하고 to the 있습니다. field of 그래서 education. 저희가 2023년도에는 110%의 So in 2023, 정원 수의 110%의 연수 과목을 이렇게 개설을 했습니다만 100% of 내년에도 teaching 2024년에도 courses 더 많은 have been 연수를 opened, 개설을 해서 and next year we will 선생님들의 have 역량을 more 한층 training 더 높일 sessions 수 있는데 to advance competency 지원을 of teachers. 해드리려고 하고 있습니다. 그래서 올해도 우리 교감 선생님들을 비롯해서 So 여러 선생님들을 this year, including 선진지 the head 교환학부터 teachers 해서 and 많은 general 연수들을 teachers, there have 진행을 been 했습니다. many different training programs available this year. 2026년 1월이 되면 In 광주 January AI 2026, 교육원이 광주 연수원 AI 옆자리에 Education Center 생기게 will be 됩니다. newly 그래서 이와 established 관련돼서 right 우리 next to 연구정보원에서 Training Institute. 부단히 또한 컨텐츠라든지 내용이라든지 So the 이런 content 부분들을
and details have been worked on by the Gwangju Educational Research and Information Service. And again, in January 2026, the AI Gwangju Education Center will be newly opened to provide support to teachers. 교육 디지털 선도 학교를 저희가 And 운영을 also 하고 we 있습니다. are operating AI 디지털 education 선도 and digital 학교는 leading schools. 7개 교를 운영을 했는데 We have 7 digital leading schools so far. 24개 교로 더 늘려서 Next year, the 운영을 number 할 of 예정입니다. digital leading schools will be AI expanded 선도 to 학교, 24. 또 AI 교육 중심고 Digital leading 등도 schools 운영할 and 예정입니다. AI-centered schools 이 will also be AI in operation. 선도 학교 부분은 AI 앞으로는 digital 특정 leading 교과, 특정 schools 학교를 위해서 하는 것이 아니라 are not confined 전체 to 전 교과에 specific schools. 우리가 그 활용할 수 있고 모든 They can be 학교가 applied for 선도 all the subjects, and they 학교까지는 안 can 되겠지만 be 그래도 applied 이와 to 비슷하게 every school. 운영이 됐으면 하는 그런 바람을 갖고 있습니다. AI 미래 수업 활성화 중에 광주 아이온이라고 하는 것을 We 저희가 also have 구축하고 I1 있습니다. that is being 마치겠습니다. built. Okay, I will 광주 finish my 아이온은 session 11개 soon. 시도교육청과 함께 Gwangju 스마트 I-ON AI 홈워크 시스템입니다. is actually 개인이 smart homework 공부하는 system 시스템인데 that's been worked 저희가 together with 11 내년부터 offices of 학생 education. 개인별 학습 데이터를 누적을 So 할 personalized 예정입니다. student data will be 개인별 학습 accumulated 데이터가 누적이 from 됐을 next 때에는 year. So when we 다양한 have 진로 enough 교육, data 좀 전에도 이제 accumulated, 평어도 then, 나왔습니다만은 이 학생이 초등학교 1학년부터 for 고등학교까지 example, 개인별 진로 또 personal 개인별 the 학습 career 데이터 from 이러한 elementary 것들이 school 누적이 됐을 to 때는 high schools, 굉장한 and the personal 본인의 career, 진로를 the 결정하는 데 content can 있어서 be 막대한 accumulated, 큰 and 영향을 that will 미칠 be very 걸로 impactful for 생각하고 them to 있습니다. decide their 그래서 careers. AI 홈워크를 구축을 해서 So we are 이 building 학생들이 AI homework 앞으로 더 자기 적성에 맞는 so that 그러한 students can explore 진로를 선택할 their 수 있도록 careers according 하겠습니다. to their interests. 그래서 2025년도까지 And by AI이 2025, 미래교육이 정착할 수 있도록 AI future education will be stabilized, and the Office of Education at Gwangju will try our best to achieve this. Thank you very much. 과장님께서 말씀을 잘 해주신 것 같네요. This presentation by 노재춘 from Gwangju 곽덕훈 부회장님에 대한 Metropolitan 질문, Office 그리고 of 방금 Education. 이 전에 또 말씀하셨던 The 박기현 questions 대표님에 대한 on 어떤 대답이라고 보여지는 것 I think 같습니다. that is 지금 kind of 현재 answer 여러 to 가지 the 역량 questions to 강화라든지 Mr. 아니면 Kwang. He talked 행정적인 about the 지원, competency 그리고 building 환경적 and 지원 이런 것들이 administrative 필요한데요. and environment 거기에서 support 어떻게 that 진행하고 있는지에 대한 설명을 좀 that's 들었던 것 같습니다. required. And we 그러면 got that 지금 이번 explanation 세션의 what 좀 마지막 Gwangju is 발표인데요. doing. 광주효동초등학교의 Now, let me invite the teacher Chun In-sung of Hyodong Elementary School of Gwangju. So the change 네, of 안녕하세요. the educational 광주효동초등학교 교사 environment for 전인성입니다. Gwangju 제가 will be 여기 the 자리에 앉아 topic. 있을 때 Thank you 과장님께 very 저한테 much. 주어진 시간이 너무 I 긴 것 같다 하셨는데 많은 told 배려를 the 해주셨습니다. director that 제 I'm 앞에 giving too much time, 8개 but 정도 슬라이드가 I 있는데 think now 이제 I 뒤 have 앞에 있는 just 내용을 enough 좀 time. 건너뛰고 I 뒤쪽에 have 있는 내용 about 위주로 8 slides, and 말씀드리겠습니다. I'll be 최근에 skipping the 이제 first 교육과 few 관련해서 slides AI나 and 디지털 focus on 관련된 the latter 정책들이 굉장히 slides. 많이 들어오고 We 있습니다. have a new 저는 AI 개인적으로 and the 학교에서 digital 정보부장으로 일을 technologies 하고 that are being 있는데 applied, and I'm in charge of the 디지털이나 또는 ICT at AI our 관련된 elementary school. 문서들이 굉장히 많이 들어오고 And there 있습니다. are a lot of 옛날에는 documents 디지털이나 coming into our 스마트와 school 관련된 on 단어들이 붙어 the 있으면 저한테 digital 문서가 and 왔는데 AI. So 지금은 when the 지능형이나 인공지능이 smartphones 붙어 and the 있으면 다 저한테 internet 문서가 오고 was 있습니다. included in the 그래서 documents, 수학교육도 those 지능형이 documents 붙으면서 came to me in the 저한테 past. 문서가 오는데 But 제가 now 문서를 all the 접수를 documents 해달라고 on 해야 할지 AI and 그냥 the 제가 접수를 digital 해야 할지 technologies 굉장히 came to 난처합니다. me. 곧 있으면 아마 지능형 So CCTV도 the 올 것 같은데 intelligent 굉장히 CCTV and the 두렵습니다. surveillance camera and those 그 최근에 documents will 학부모님이나 come to me in the 학생들 future 그다음에 as well. So I'm 선생님들도 a bit 이런 concerned that 인공지능이나 I 또 am 미래교육에 overwhelmed 대해서 with too 굉장히 much 많은 work. 관심을 가지고 있고 So now 또 그 the 필요성에 parents 대해서 and 많은 the 관심을 many 가지고 teachers 있습니다. are 그래서 interested in 아마 and the 여기 potential 계시는 that these 다양한 new 관계자분들 technologies 특히 can
bring 교육청이나 about. 또 정보원이나 Those 대학교에 계신 who you or 관계자님들도 from 아마 이런 the 부분에 대해서 굉장히 universities 많은 관심을 and the 가지고 Office 계실 of 것 같습니다. Education, I'm 이제 sure 교육 you're 환경이 interested 변화하고 in this as 있는데 well. AI뿐만 We 아니라 have the 인구 changing 교육이라든지 다문화 educational 교육이라든지 environment. 이런 다양한 분야에서 And in the many 변화가 계속 different 요구되고 fields, 있고 the 또 changes are 교사가 being 이를 needed 적응할 수 and 있는 required. 다양한 지원되는 And the 방안들이 teachers 마련되고 있습니다. should be 선생님들 ready 입장에서는 for 사실 this changing 매년 environment. 다양한 And 연수들을 for 들어야 teachers, 되고 we 또 have 의무 to 연수가 attend 많아지고 the many 있어서 different 한편으로는 training 좀 sessions, 부담되기도 합니다. and those training sessions are being 그렇다면 이제 required. So 교육청에서는 that's 지금 a 굉장히 bit 많은 of 사례집을 또 overwhelming 만들어 for 두고 us. 있고 또 And the 다양한 Ministry of 플랫폼들을 개발해서 Education, they are 선생님들을 publishing 지원을 the 하고 many 있습니다. documents and establish the 광주에서도 platform to 지금 provide 다양한 support 플랫폼들이 for 개발되어 teachers. 오고 있고 And in 또 여러 가지 Gwangju, the 사례집들이 many 개발되어 오고 platforms were 있는데 being 그만큼 developed, and 광주에 we 있는 have a lot of 선생님들께 이런 documents 것들이 잘 available for 홍보되고 teachers as 또 well. 선생님들이 실질적으로 활용되고 있는가라는 질문을 So we have 저한테 누가 these 묻는다면 resources available, 아직은 조금 but whether 부족하지 않나 teachers are 이런 생각이 좀 using 듭니다. and getting the 그런데 benefits from those 교육청이나 또 resources 정보원에 있는 다양한 available, 사례들을 I have a 보면은 question 정말 mark for that. 우수한 사례들도 많이 들어 But we 있고 have the 또 best 정말 practice 지원되고 있는 cases that are 것들은 being 굉장히 많이 shared with the 있습니다. publication of the Ministry of 디지털 Education. 리터러시라든지 또는 뭐 As for the 시민성 digital 교육이라든지 literacy and the 다양한 digital 교육들도 지금 citizenship, 강조되고 있고 a lot of trainings 여러 have been 교육청들을 provided. 살펴보면은 And if you 이와 look at the 관련된 Office of 자료들이 Education, 굉장히 많이 나오고 they 있는 provide a lot 상황입니다. of documents on this. 그렇다면 지금 이렇게 And 많은 자료들이 개발되고 we do 있고 have these 또 학교 resources 현장에 being 보급되고 developed 있는데 정말로 and 학교에서 shared. 선생님들한테 필요한 것이 But what 무엇일까? are 저는 이 actually 부분에 대한 needed for 이야기를 좀 드리고 teachers? 싶은데 학교에서 선생님들이 At 그 schools, 쓰는 입장에서는 뭐 사실 우수 teachers, 사례집이라든지 as the 또는 users, 동영상이 이렇게 those 제공되는 best 것이 practice cases and the 선생님들한테 video 정말로 footage that are being shared are not actually useful for teachers. 이제 그 기업들의 예를 좀 Well, 들어보면 let me take an example of the 지금 companies 사회교과에서 초등학교 in 사회교과에서 social 아이스크림에서 studies at 개발된 the 교과서가 elementary 점유율이 school. 50%가 넘습니다. The ice 왜 cream 50%가 textbook 넘었을까? market share 인기가 is over 많아서 그렇겠죠. 50%. 왜 인기가 Why 많을까? 한번 it's 생각해 봤을 때는 50%? Because it's 교과서에서 popular. 만들어진 But 여러 let's 가지 think about 콘텐츠들, why it's 특히 이제 popular. 아이스크림에서 만들어진 The ice 콘텐츠들이 creams developed 선생님에게 굉장히 content 접근하기 좋게 is 맞춰져 quite 있다는 특징을 가지고 accessible 있습니다. for teachers. 다른 칠판사와 And it 다르게 can be 여기에서 easily used 만들어진 by the 콘텐츠들은 teachers. 굉장히 Unlike other 새롭게 업데이트가 publishers, 되고 있고 those 또 학교 contents are being 현장에서 사용하기 uploaded and 굉장히 편하게 updated quite frequently, 지속적으로 업데이트가 and 되고 it's 있습니다. easy to use. 또 업무적으로는 And 마찬가지로 for 사실 the 아이스크림에서 teacher's 많이 work 물품 that you 구매를 see, 하곤 the ice 하는데 we 이 purchase a 구매를 lot 할 때 from 왜 the ice 아이스크림을 cream. 사용할까? But 자세히 why are we 들여다보면은 using ice 아이스크림에서 cream the most? 장바구니에 물건들을 In 넣고 the basket, 다운로드 we 버튼 can 누르면 기한문도 put the 만들어지고 things, and 거기에서 simply we 그 can make a 에듀파일에 바로 올릴 report 수 that 있는 needs to be 결제 proposed to 항목들도 the 막 생성이 president 되죠. at school. 또 최근에는 그 테크빌교육에서 만들어진 And from 채더스라는 TechBill, 플랫폼이 the 굉장히 뜨고 education, the 있는데 Chatus, this 챗GPT가 new 미국에서 platform is 결제를 해야 quite 돼서 popular. 해외 구매를 The 해야 되거든요. ChatGPT 학교에서 that 해외 you have 구매를 to 하기 make an 어렵잖아요. overseas 그래서 purchase, but 그만큼 at school it's 채더스에서는 difficult to 구매 make a 대행을 할 수 있는 purchase 플랫폼으로 만들어져 있습니다. 이런 overseas. 식으로 But at Chatters, 학교 that you can do that. 선생님들에게 So 친숙할수록 for 접근성이 teachers, 높을수록 if the 학교 access is 선생님들이 easier and 많이 사용하고 convenient, then 있고 또 the 인기가 more 많은 teachers 것을 are 알 수가 using 있어요. it, and 그러면은 that's 지금 why 교육청에서 it's 자료들이 becoming 많이 개발되고 popular 있는데 amongst the teachers. 어떻게 하면 학교 So a 선생님들께 lot of publications are 도움이 될 being 수 made 있을까 by the 생각해보면 Office of Education, but how 선생님들께 can we 더 make this 접근하기 more 쉽도록 useful for 사례집이나 teachers? 동영상도 좋은 We should 자료이긴 make 하지만 it more 실제로 내가 이 accessible 자료를 to 가지고 teachers. 사용할 수 있도록 And we should make it 보급된다면 easier 훨씬 더 for the 높은 teachers to 선생님들이 use those 홍보될 수 cases. 있다라고 생각을 합니다. Then you can increase the adoption 지금 rate. 다른 시도교육청에서도 다양한 사례들이 At 개발되고 있습니다. other, 근데 어떤 the 교육청에서 Office 특히 of 이제 충남교육청 Education, 이런 게 되게 잘 되어 있거든요. attempts have been made, 충남교육청에서 and best 그 AI practice 교육과 is 관련해 가지고 seen 교수학습 자료가 in 많이 the 개발돼서 Chungnam 보급되고 있는데 Provincial Office of 충남교육청이 Education. 잘 보급돼서 개발되고 있는 이유는 Chungnam, they have 선생님들이 어떤 published 도구를 사용하고 the 싶다면 publication 어떤 and 도구를 it's 사용하고 shared 싶은지 by the 실증 teachers. 자료가 만들어서 They 어떤 do 도구를 사용하고 actually 싶은지 figure out the 쉽게 needs of 접근할 the 수 있도록 되어 teachers on the 있고 ground 또 이와 and 관련된 여러 develop 가지 the 각종 교육 materials 자료들이 based on those 사용할 수 있는 자료들, requirements of the teachers. 파워포인트라든지 학습지와 같은 And 자료들이
the 바로 보급되고 PowerPoint 있다는 slides 것입니다. and the 여기 materials that 지금 could be shared 광주에서도 with the 아마 다양한 students are being 지금 콘텐츠들이 developed by 개발될 the 예정인데 Chungnam 이런 Provincial 콘텐츠들이 Office of 개발될 때 Education. 단순히 개발돼서 I'm sure 학교에 the 보급되는 것이 Gwangju 아니라 Metropolitan 학교에서 Office of 정말로 Education 활용되기 is also 쉽도록 현장에 developing a lot of 보급된다면 contents. 교육청에서 지금 But 개발되고 if 있는 those 것들이 contents 학교 can be 현장에 잘 applied 반영될 right 수 있을 away 것이라고 by the teachers 생각됩니다. at school, that it will be used 부족한 more by the 발표 teachers. 시간이었지만 사례를 들어주셔서 Thank you very 감사합니다. much for listening attentively to my input. 발표가 시간이 끝나서 마이크가 꺼져버렸어요. As the microphone 네, 안녕하십니까. is 네. 지금 이제 마지막 off 발표해 주신 because 것 the 같고요. time's up. 그 Thank 현장에서 you very 느끼는 much. 실질적인 내용을 좀 소개해 주신 So 것 how 같습니다. the 가장 핵심적인 teachers 부분은 felt 역시 at 수요자 school 관점에서 was 이게 shared. 개발되었느냐 So 이게 중요한 whether 거고요. those technologies 저 and the 개인적으로는 publications 지금 were 질문 드리고 developed 싶은 것도 from the 많고 perspective of 그런데 users, 식사 시간도 that I 가까워지고 believe 발표도 is quite 좀 종료를 해야 important. 돼서 좀 마무리하려고 Since it's 합니다. time to wrap 저희 up, 입장에서는 저희는 지금 I have a lot to share, but I would like to wrap up this session. 대학에서 이제 고등교육 At the Jeonnam National University, I covered this topic, and for the liberal art and the other subjects that we're also covering this, and the AI literacy or the digital literacy that we talked about, it's being studied and it's being used, but only in a confined way. But if we miss this potential, we might have an even widening gap in the future that we can see from other countries. So in the educational field, it's difficult for us to pinpoint the particular areas. The AI and the software and the new technologies are being applied in every field. 그리고 저는 고등교육 쪽을 담당하다 And 보니까요. since I'm in charge of 초중고에서 higher 이 교육이 상당히 education, 고도화되는 게 어떤 면으로는 좀 부담이 되기도 합니다. it's a bit of 왜냐하면 a burden for 고등교육에서도 me to see that whether when these technologies are being applied at the elementary school, which means that we have to change the higher education as well. 결국에 그 다음에 고등교육의 고도화가 Once the things are changed at the elementary school level, that we also have to adopt to those changes. So that's why it's a bit of a burden for me. Thank you very much for the input. Yes, all right, you have the floor. I'd like to say something to Lo Jae-chun. Thank you very much for the great comment about the future direction of education, but I'd like to make a comment to him. AI is associated with education, and what is important is social and emotional competency. AI is being emphasized, but there is a lack of the social and emotional competencies. And to complement that, we have to promote art education, not just STEM. Gwangju is a city of art and culture. So, how to nurture art and culture in association with AI, that should be agenda for Gwangju. So currently we are working on the combination of AI and art, and if you need that information, we can provide a support. Thank you very much for the great comment on the future direction of education at Gwangju Metropolitan Office of Education. So like we have a certain rapport to us because currently we are having this forum at ACC, and there was great comment on art and culture. Yes, like we can miss some part on the character education. I think that has been great comment. And due to the time constraint, we have to conclude the session with this once again. Thank you very much for the great presentations. 네, 미래교육의 핵심 화두라고 할 수 있는 AI 교육에 대한 다양한 관점을 두루 접할 수 있었던 세션이었습니다. 김경백 교수님과 정광훈 본부장님, 박기현 대표님, 노재춘 과장님, 정인선 선생님과 그리고 귀중한 발표를 해주신 국내외 연사분들과 또 진행을 해주신 교수님들께 다시 한번 감사의 박수 부탁드리겠습니다.
오늘 광주국제교육포럼이 1분 1초라도 새롭게 도움이 되셨다면 그것만으로도 오늘 이 시간은 충분히 유익한 시간이었다고 생각합니다. 오늘 끝까지 함께 해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 마지막으로 자료집 119페이지에 보시면 QR코드가 있습니다. 스캔하신 후 만족도 조사에 꼭 참여해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 만족도 조사를 하시고 밖에 도시락이 준비되어 있습니다. 주차권은 5시간 무료 제공되고요. 사용하신 동시 통역기를 자리에 그대로 두고 가시면 감사하겠습니다. 2023 광주국제교육포럼을 통해 광주가 지향하는 희망찬 미래교육 방향을 모색하는 기회가 되셨길 바라겠습니다. 끝까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다. With the 2023 Gwangju International Education Forum. Thank you very much.